Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu approved a military operation plan in Rafah, which will allow for the evacuation of civilians. Russian opposition speaks of unpredictability in the country as presidential elections begin, where Putin is expected to secure 6 more years in power. The European Commission has proposed revising provisions of the Common Agriculture Policy in response to farmers' protests across Europe. Athletes compete online for their reputations. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu approved a military operation plan in Rafah, which includes the evacuation of civilian refugees. Netanyahu will also send a delegation to Qatar to discuss Hamas's latest ceasefire proposal. The Israeli Prime Minister had previously called the proposal unrealistic. The IDF strongly denies accusations of shooting at civilians who were queuing for food in central Gaza. According to Palestinian sources, Israeli forces opened fire at a crowd south of Gaza City, killing at least 20 and injuring over 150. A Spanish-flagged aid ship brought aid to Gaza. The IDF said that the vessel contained 130 pallets of humanitarian equipment and 115 tons of food and water. Responsible for your safety. Russia began voting in a presidential election that is all but certain to extend President Vladimir Putin's rule for 6 more years after he stifled challengers. Boris Vishnevsky, who represents the opposition party Jabloko, has been largely marginalized and persecuted among other once noticeable opposition forces under Putin's government. Человек не может предсказать последствия своих действий. За что-то совершенно безобидное может прилететь, вплоть до уголовного преследования. Могут быть ситуации, когда какое-то время люди делают то, за что другие уже сели, а их не преследуют. The head of the Central Electoral Commission, Ella Pamfilova, called scumbags or stupid ones those who allegedly arson voting stations or try to disrupt the system. According to her, this is the evidence of total fiasco and desperation of opposing forces. The European Commission has proposed to revise some of the provisions of the Common Agriculture Policy. The revision is a direct response to the request of organizations representing farmers and member states, the Commission said. Yet, not everyone is satisfied. Ça satisfait un certain nombre de syndicats de l'agrobusiness qui veulent pouvoir continuer à être toujours compétitifs sur les marchés internationaux, mais en sacrifiant à la fois la santé des agricultrices, des agriculteurs, des riverains, mais aussi la protection de l'environnement. In recent weeks, farmers have been protesting across Europe, Brussels included. Demonstrations were against European regulations which are aimed at combating climate change. Hungarian Prime Minister Viktor Orbán sought to mobilize support for the upcoming EU elections and urged people to help him occupy Brussels this summer. The nationalist leader, speaking from the steps of the National Museum in Selçuk, Budapest, drew a sharp contrast between his country and the Western world, accusing the latter of being a source of destruction. Tudjuk, melyin kapun masírozzunk be, és hogyan rendezzük át az Európai Uniót. Itt az ideje, hogy a helytartó tanács Brüsszelben is reszketni méltóztassék. Peter Magyar, a former Fidesz insider, launched a new political party at a rally of his own this week that attracted tens of thousands of people in Budapest. He called for a constructive dialogue with the EU and told supporters that he was setting up a movement for all of those wanting change in the country. Tartalmasan telt a nemzeti ünnep, a kormány elfoglalná Brüsszelt, az ellenzék elfoglalná a kormányt, és egy új párt is alakult. Siposegyi Zoltán, Euronews Budapest.
pro athletes are taking to social media to track their progress and compete. 30-year-old boxer Andrzej Kuzli has been posting his journey as he feels this will help him progress his career. Le meilleur des meilleurs, s'il n'a pas de réseau, il ne sera pas connu. Le déclencheur qui m'a fait me mettre sur les réseaux, c'est surtout le fait que je vois qu'il y a eu plein de gens qui ont commencé à se mettre au sport, qui n'étaient pas spécialement bons dans ce qu'ils faisaient, mais qui avaient énormément de notoriété, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu en vivre, etc. Influencers say that posting content online can propel their sporting careers. Athletes are competing with likes and subscribers to gain the most followers as possible. Autre que juste être visible par tous, c'est un enjeu financier parce que plus je ramène du monde, plus les promoteurs voudront se battre pour m'avoir. Donc je suis obligé de faire du contenu pour être sûr d'être suivi. Et malheureusement, on doit avoir deux casquettes, celui du sportif et celui du community manager. For athletes from Russia and Belarus, who are competing under a neutral banner to avoid association with the war in Ukraine, an active social media presence is crucial. Although useful for promoting your profile, athletes are also at risk from having an online presence. L'e-réputation n'est qu'une composante de la réputation, et souvent en fait on voit que l'e-réputation est un miroir grossissant, mais aussi un miroir déformant de la réalité. On voit souvent chez les sportifs ce phénomène d'emballement sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un risque psychologique pour les sportifs. À quelques mois des JO, 6 Russes et 5 Biélorusses sont pour l'instant qualifiés en tant qu'athlètes individuels neutres, notamment en cyclisme, en lutte et en natation. Et pour certains, leur neutralité est déjà contestée. Mais le Comité international olympique assure que le contrôle de l'identité numérique fonctionne et que l'image de ces sportifs sera scrutée avant, pendant et après la compétition. Jade Lévin, Euronews, Paris.